Huấn luyện trưởng, 我是房方任. Ở Việt Nam, tôi làm bác sĩ chuyên khoa. Nhưng mà ở Đài Loan ấy, tôi chỉ là 伊是逃跑外劳的，逃跑外劳无来遮看医生，要去倒去看医生。please 3万。You can do it. Your passport. You can stay 6 months. No trouble. 你再站一点，你再站一点。If you want to do this, he will pay you a lot of money. What's wrong with you? How the hell I know what's wrong with me? All this so ironic, so fucked up. Tôi chỉ là Let's start.